సో నాతో పాటు ఇప్పుడున్నారు, ఐ హ్యావ్ అ వెరీ స్పెషల్ గెస్ట్ విత్ మీ అండ్ హీఈస్ నన్ అదర్ దాన్ ఎల్ఎన్టీ మన మెట్రో రైల్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ లిమిటెడ్ నుంచి ఎండి అండ్ సిఇఓ గారు ఉన్నారు, మిస్టర్ కేవీబీ రెడ్డి. ఇది ప్రతి ప్రేక్షకులు ఎవరైతే చూస్తున్నారో ప్రతి పేరెంట్ వాళ్ళ పిల్లలతో పాటు నిజంగా ఒక షేర్ చేసుకుంటే ఒక లైఫ్ జర్నీ. Then immediately I decided now it's time for me to shut the door for all these politics, games and other things. Then I closed my doors and started studying. You won't believe it, sir. I secured 10th rank in Bhopal University. Just Focus, sir. Just focus and ante. dedication, determination. అంతే. These are the three things will take you from life from total negative to total positive. I can tell you each year in both the COVID years we have declared a loss of 1800 crores each. 3600 crores losses in just 2 years. My goodness. And the remaining 5 years about 3000 crores. 6600 crores is the cumulative losses. ఈ 2 వీలర్స్ కానివ్వండి, 4 వీలర్స్ కానివ్వండి, పొల్యూషన్ పెంచడం కానివ్వండి, ఇవన్నిటికీ దూరంగా ఉంటూ హాయిగా హ్యాపీగా నిద్రపోతూ లేదా కలలుగంటూ మీరు హైదరాబాద్ మెట్రోలో ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి నా నమ్మకం. సో మీరేమంటారు సార్? మెట్రో జర్నీ ఈజ్ దే ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ హ్యాపీ. వర్షాలు పడేవండి, పురుగులు పడేవండి, రోడ్ బ్లాక్ అయిపోయినాయండి, మెట్రో మాత్రం ఆగదు. వెదర్ దర్ ఇస్ రైన్ ఆర్ ఫ్లడ్ ఆర్ ఎనీథింగ్, ఇఫ్ ఈస్ ఏబుల్ టు రీచ్ నాగోల్, హీ ఈస్ రీచింగ్ 42nd minute, హీ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద రాయదుర్గ్. ఫ్యూచర్లో మీ విజన్ ఏంటి? ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ప్లాన్లో ఉన్నారు? హైదరాబాద్లో ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ మేజర్ మనం డిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేసేది? With a lot of new things we try to bring in. Yes. The first time in India, CBTC technology. So this technology allows each train to communicate with each other. They communicate, they have the radars, they read one train. Train number is recorded. They're all synchronized. Okay. We don't need a driver. To be frank, we are driverless ready operations. మిమ్మల్ని ఇక్కడ ఇన్వైట్ చేశారు అంటే ఆ విషయం చాలా పెద్ద విషయం సార్. వాట్ ఈస్ ఇన్ స్టోర్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అని చెప్పొచ్చు మనం నెక్స్ట్ 5 or 10 years గురించి మాట్లాడితే? The more and more metro trains coming in future, their integration will become even more easy for the people. ఓకే. So people, rather than going out and looking out for the last mile connectivity, just get down and get into another train, go to the further destination. చూడాల్సింది ఇంకా చాలా ఉంది. कहानी अभी बाकी है सर. कहानी अभी बाकी है. నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. అండ్ ఈరోజు నా ఈ పాడ్కాస్ట్ షోలో ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎస్ దేశానికే ఈయన గారు కానివ్వండి, ఈయన కంపెనీ కానివ్వండి, చాలా చాలా హై ప్రయారిటీ అనమాట. ఎస్ మన దేశ ప్రధానమంత్రి కానివ్వండి ఆర్ మన కేంద్ర ప్రభుత్వం కానివ్వండి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో పాటు ఈ కంపెనీకి హై రెస్పెక్ట్, హై రిగార్డ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఎస్ నేను ఎవరి గురించి మాట్లాడబోతున్నానో మీ అందరికీ అర్థమయ్యే ఉంటుంది. మన హైదరాబాద్లో ఒక ల్యాండ్మార్క్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఈ కంపెనీ, అండ్ దట్ ఈస్ మన జీవితాలని అందరినీ కంఫర్ట్ జోన్లో పెట్టారు. టైంతో పాటు మనం ఫాస్ట్గా ట్రావెల్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి ఎస్ హైదరాబాద్లో క్రియేట్ చేశారు ఎల్ఎన్టీ మెట్రో హైదరాబాద్. సో మన ఈ మెట్రో రైల్ ఏదైతే హైదరాబాద్లో ఏర్పడింది జస్ట్ డ్యూరింగ్ ద కోవిడ్ సినారియోలో మనం చూసుకుంటే అక్కడ నుంచి 2025 వరకు ఇట్ హ్యాస్ బీన్ రైజింగ్ లైక్ అ ఫీనిక్స్ అనమాట లిటరలీ. సో మన కొత్త రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే స్టార్ట్ అయిందో 2014లో అక్కడ నుంచి మనం చూసుకుంటే లిటరల్గా తెలంగాణ స్టేట్లో ఒక మేజర్ ల్యాండ్ మార్క్, అఫ్ కోర్స్ ఆఫ్టర్ చార్మినార్ తర్వాత. సో నాతో పాటు ఇప్పుడున్నారు, ఐ హ్యావ్ అ వెరీ స్పెషల్ గెస్ట్ విత్ మీ అండ్ హీఈస్ నన్ అదర్ దాన్ ఎల్ఎన్టీ మన మెట్రో రైల్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ లిమిటెడ్ నుంచి స్వయంగా ఎండి అండ్ సిఇఓ గారు ఉన్నారు, మిస్టర్ కేవీబీ రెడ్డి గారు. సార్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. Thank you so much, sir. Thank you, Anil Garu. And big thanks to Suman TV, yourself, and Suman Dudi Garki. నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు. సో I'll be able to present my case. I mean, especially on the Hyderabad Metro, more focused on that. ఎలా చేయగలిగాము ఇంత మెగా ప్రాజెక్ట్, దాని గురించి ఐ థింక్ ఐ వుడ్ లైక్ to for giving me this chance to put in front of everybody. Yeah. తప్పకుండా సార్. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మా ప్రేక్షకులకి ఎల్ఎన్టీ కంపెనీ అంటే అఫ్కోర్స్ మన రాష్ట్రం అయితే కాదు, బట్ మన దేశానికి చెందింది. సో బట్ మన రాష్ట్రానికి మన తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి కేవీబీ రెడ్డి గారు లైక్ హీ హాస్ బీన్ లీడింగ్ యాజ్ అ విజనరీ అండ్ యూ హ్యావ్ బ్రింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ చేంజ్ టు ది ఎంటైర్ హైదరాబాదీ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది బిగ్గర్ ప్రాజెక్ట్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ హ్యాండిల్డ్. సో ఫస్ట్ మా ప్రేక్షకులకు చెప్పండి మీ జర్నీ ఎల్ఎన్టీలో ఎలా స్టార్ట్ అయింది అండ్ వాట్ వాజ్ యువర్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ బిహైండ్ దిస్ జాయినింగ్ ఎల్ఎన్టీ అట్ ద సేమ్ టైమ్? Okay. Then I have to take you back to 19
82 when I Okay. was first time appearing for my campus interviews from NIT Bhopal. I passed out my engineering BE mechanical from NIT Bhopal. Mhm. అప్పుడు క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ నుంచి దెన్ ఐ అటెండెడ్ ఎల్ఎన్టీ ఎట్ పవై ఇన్ ముంబై. That was somehow it was my in my blood that I should be a construction person. Okay. So I went to L&T. I was so fascinated after seeing their facility, the amount of the fabrication they are doing, the amount of the construction works they are doing across India. I decided to join L&T, but unfortunately, I could not join. I was not selected in L&T that time. Then, but I was selected in NTPC, one of the Navratna companies of India. అవును. From the campus interview itself, I joined there. So I continued with NTPC as a engineer trainee, from trainee to engineer, engineer to deputy manager, manager. Almost 12 years I spent. I started executing various combined cycle power plants. I am hardcore power plant engineer. Okay. So did various activities during my tenure of 12 years. Almost 7 projects have been from land acquisition, concept to commissioning. That's what we call it. Mhm. Thereafter, operations and maintenance takes over. So all those things I had seen. And then the liberalization has started by the act of the parliament. Then the private sector has started opening up for a power generation. Then I decided to move to a private sector wherein more freely I can work and decide the way forward, and more aggressiveness will there is more aggressiveness, అవును. so which can be better utilized in a private sector. That's what I thought. Okay. Luckily I moved to a private company which is called SR Power. Mhm. So I continued with SR Power almost 23 years. My So I joined a deputy manager projects and rose up to MD and CEO of SR Power. Wow. And from zero power generation to 6,600 megawatt we have commissioned there in SR Power. Various multiple projects, whether it is coal fired, combined cycle, gas based, solar, hydel also we explored a lot, wind, multiple including renewables and conventional power plants, Okay. including coal mines acquisition, India and overseas, making them operational. All those things, sir. It was a challenging job. Then I decided to move to my home state, almost spending 40 years of my active life. Mhm. Post my 12th, that is intermediate, then I moved out of the Telugu states and came back in 2017 Okay. to L&T Metro. Okay. I got an opportunity from L&T also. Okay. Then seeing the success in my previous tenure, Okay. why didn't you come and join L&T? And there's a challenging job at Hyderabad. So though then I stepped into my home state as a Okay. professional back to serve the state. So that's how I just began to start working with the L&T here. Okay. So when I joined this project, sir, I think I'll give a little background about this project also before talk about my journey Yes, with sir. L&T. This project has come up for bidding in 2009, and it was the original bid has gone to somebody else. Successful bidder was somebody else, and they have not moved on. Then rebidding was done. Then L&T has participated and secured this project as the lowest bid. This thing. In 2010, we signed the concession agreement, and land acquisition process was to commence within 1 year. Completed in 1 year, Mhm. and financial closure also. Okay. We could do the financial closure within the stipulated time. But there were naturally, sir, Hyderabad being a city, one of the most challenging, very narrow roads and other Yes. things. Yes. Land acquisition was the biggest challenge అవునండి. in this project. నిజంగా. సో అది కొద్దిగా డెఫినెట్గా టైం తీసుకుంది. సో 2012 మేలో దాన్ని స్టార్ట్ డేట్ అంటారు. స్టార్ట్ డేట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ వీ హ్యావ్ సైన్ దట్. సో ఫ్రమ్ దేర్ 5 years we have to complete the project 2017. But unfortunately, state divisions and other things have happened. Some alignment issues have come up. Okay. Rerouting the alignment and redesigning, those were some of the demands have come from the state government. We did all this. బట్ కాస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఎస్కలేట్ అవుతుంది. Exactly. That's the point. Okay. During all this process, the cost of the project got escalated Okay. because there is clearly a loss of almost 2.5 years. Okay. Cost of the project got increased, and of course L&T has on their own balance sheet. We did the cost overrun project financing has also been done into after my coming, because by the time I joined, the delay has started. Though I Okay. joined in 17 November, the May 17 the due date is gone. Mhm. Then November
29th, within 7 days or 10 days of my joining this project, the first line of 30 kilometers was commissioned by Honorable Prime Minister of India, Wow. Shri Narendra Modi ji. Yes. And but it was in 2-3 segments we joined that time, and we have made it as a seamless 30 kilometers Okay. from Nagol to Miapur. Okay. So from Miapur, Honorable Prime Minister traveled up to Amirpet and back. That's how Wow. that first 30 kilometers has been done. In my I was there, but that time somebody else was the in charge. So Okay. thereafter, many challenges, many segments. Another 40 kilometers was to be completed. Various stages of land issues are there. Yes. Then construction itself was a Avunu. big challenge, and because the easiest stretch was done first, Correct. so the toughest stretch was left to me. Okay. So definitely, I think it's one of the challenges in any projects. Mhm. After commissioning so many 9 power projects, this is also similar to that. Okay. So project management and timely and cost control completion of the project is very important. Okay. Having got delayed by 2.5 years, there was a cost overrun. Ah. After my joining, we have gone to the lenders and told them this project is going to become viable. I think let's complete this project. If Okay. project is not completed, the delays will keep on accumulating. Oh. It goes multiple Correct. losses. Yes. So we could convince them. State Bank of India was quite considerate, Mhm. and they have completed. The complete cost overrun, 2,600 crores funding was done. Okay. Within 3 months, we could secure that also. Okay. That's how we could. Then we started commissioning stage by stage, depending upon the land availability and other things. Mhm. We could complete the entire project Okay. by first week of February 2000. 20. Okay. That's very important. Okay. So the day, we have commissioned within a month. Unfortunately, the lockdown has been declared. 23rd March. Absolutely. Lockdown. March 2020, lockdown has been Yes. declared for almost 6 months. Complete lockdown. Oh God. So that was the toughest time, sir, for this project, which was about to start race. Mm. 2017 to 2020, stage by stage, we are commissioning. The Avunu. ridership has come up to 3.5 lakhs. Okay. Once the COVID come, it has become complete zero. For Oh. 6 months, complete zero. Okay. Then again started, then almost 2 years, COVID 2, COVID Avunu. 3, Avunu. and the social distancing. Yes. So there were limited people, only Avunu. for coach, not more than 45 people should be allowed. Avunu. So we used to control that. But unless 700 to 800 to 900 people are boarding the train, Yes. each train has got Yes. the capacity of 900 people. Yes. So unless that is there, you are nowhere Avunu. near the Avunu. break even also. Yes. So one is project cost overrun, then the delay in commissioning, Oh. then the COVID. COVID has just doubled our Oh, expenses, losses. everything. Okay. Losses. Okay. I can tell you each year in both the COVID years, we have declared a loss of 1,800 crores each, 3,600 crores losses in just 2 years. My goodness. And the remaining 5 years, about 3,000 crores, 6,600 crores is the cumulative losses we are facing on this project today. Okay. But nevertheless, our best endeavor is to maintain the best quality of the metro. Yes. And we are doing it. The testimony, sir, I'll tell you, recently, the Indian metros, there is an organization formed by Government of India Mhm. under the Ministry of MoHUA, Ministry of Housing and Urban Affairs. Okay. All the metros come under that ministry Okay. as per the Central Metro Act. Mhm. So we are also part of that. We are also governed under the Central Metro Act. Okay. So there, all the metros, operating metros, there are currently 23 metros are there. Mhm. So all the metros whose operations, there are 10 KPIs, key performance indicators. Okay. They were all measured, Mhm. and we stood top 5 KPIs. Wow. L&T Metro stood number 1. It's a Okay. testimony for the best operations we are doing it, sir. I think I must give this credit to my entire team, and at the same time, then citizens of Hyderabad who are maintaining the discipline, quality of the know where you find the litter. Yes. That credit I should give it to them, Yes. and the discipline they follow both at the stations while entering and exiting. Of course, some small issues will be there. So it's one of the best disciplined people. They have taken it as their own metro, Mana Metro.
100% అగ్రీడ్ సార్. ఎందుకంటే నేనే పర్సనల్గా నేను యూస్ చేస్తున్నాను అనమాట రెగ్యులర్గా. నేను అలాగే యూస్ చేసేవాడిని టిల్ రీసెంట్ ఇయర్స్. రైట్ అంటే కోవిడ్ తర్వాత కూడా అప్పుడు నేను చూసేవాడిని లైక్ ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ సీట్కి క్రాస్ మార్క్ ఉండేది, యూ నీడ్ టు కీప్ డిస్టెన్స్ అని చెప్పేసి. అండ్ దాంతోపాటే లిటర్ అన్న విషయానికి వస్తే మాత్రం ఇట్స్ లైక్ ద ట్రూలీ వరల్డ్ క్లాస్ మెట్రో, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. సో ఆ విషయానికి వస్తే ఆ క్వాలిటీ సర్వీస్ కానివ్వండి, ఆ ప్రాంప్ట్ అరైవల్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఎట్ ద ప్లాట్ఫామ్ కానివ్వండి, లైక్ ఇట్స్ బీన్ అమేజింగ్. నా ఫ్రెండ్స్ లైక్ లిటరలీ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్ అండ్ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఎవరైతే హైదరాబాద్ వచ్చారో దే ఆల్ చెరిష్ ద మెమరీస్ అనమాట విత్ హైదరాబాద్ మెట్రో. ఆ విషయానికి వస్తే L&T ఈస్ డెఫినెట్లీ ద లీడర్ ఇన్ దాట్. నా వెరీ ఇంపార్టెంట్ విషయం సార్, ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మా ప్రేక్షకులు తప్పకుండా ఈ విషయం తెలుసుకోవాలి. KVB రెడ్డి గారు అసలు యూ హెయిల్ ఫ్రమ్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా? మీ ఫ్యామిలీ గురించి మాకు చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జాక్ట్ థింగ్ యూ వాంట్ టు టెల్ us? Okay, sure, sir. I born in a small town called Gannavaram in Krishna district. Okay. My parental village is there only, which is called Kunderu. Okay. I hail from that village. And then my father was working as a government officer అనమాట. Okay. బ్లాక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్గా చేసేవారు అనమాట. తర్వాత నేను పుట్టినప్పుడు గన్నవరంలోనే ఉన్నారు. తర్వాత ఎందుకంటే ట్రాన్స్ఫర్స్ అవుతుంటాయి కదా, రాయలసీమకి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అనమాట. Okay. మార్కాపురం, గెద్దలూరు, దీస్ ఆర్ ద ఈ 2 ప్లేసెస్ అనమాట. Okay. సో 3 years ఎక్కడ, మళ్ళీ 3 years ఇక్కడ, 3 years ఎక్కడ, 3 years నా ఎడ్యుకేషన్ అంతా అక్కడ ఈ 2 టౌన్స్లోనే అయింది. దే ఆర్ వెరీ స్మాల్ టౌన్స్. Okay. మీరు విని కూడా ఉండకపోవచ్చు, గెద్దలూరు, మార్కాపురం అని. Correct. సో జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్లోనే చదువుకున్నాను, గవర్నమెంట్ ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో చదువుకున్నాను. తెలుగు మీడియం నేను. Okay. అంత ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లైక్ ఏ టిపికల్ మన తెలుగులోనే చదువుకున్నాను అంతా. Okay. చదువుకున్న తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ కూడా అక్కడ మార్కాపురంలో చేశాను అనమాట. తెలుగు మీడియంలోనే చేశాను. చేసిన తర్వాత దెన్ ఐ అపియర్డ్ ఫర్ దిస్ మన JNTU ఎగ్జామినేషన్స్ వాటికి. దెన్ తిరుపతిలో నాకు కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ వచ్చింది. సమ్ హౌ ఐఎమ్ ఫ్యాసినేటెడ్ విత్ మెకానికల్ అనమాట. Okay. సో మెకానికల్ కోసమే ట్రై వెయిట్ చేస్తూ ఉంటే ఫైనల్లీ NIT భోపాల్లో Okay. స్పాట్ డేన నాకు ఇన్విటేషన్ వస్తే లక్కీలీ ఐ వాజ్ దేర్. Okay. ఐ గాట్ సెలెక్టెడ్ అనమాట. Okay. సెలెక్టెడ్ అప్పుడు NIT భోపాల్లో. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం ఐ వెన్ ట్రావెల్డ్ అవుట్ ఆఫ్ స్టేట్ అనమాట. Okay. లేకపోతే నాకు తెలిసినందులో విజయవాడ, మార్కాపూర్, విజయవాడ అంతే. అంతకుమించి హైదరాబాద్ కూడా రాలేదు సార్ నేను. Okay. ఐ నెవర్ ట్రావెల్ టు హైదరాబాద్ ఆల్సో. Okay. తర్వాత అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా భోపాల్ వెళ్ళిపోయాను. అక్కడ 5 years ఇంజనీరింగ్, అది 5 years బ్యాచ్ అనమాట. వన్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ ఫ్యూ బ్యాచెస్ 5 years, తర్వాత 4 years అయిపోయింది. Okay. అక్కడ ఇంజనీరింగ్. సో ఇనిషియల్ 4 years ఇస్ 5th year మాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అక్కడ ఓన్లీ ఫైనల్ ఇయర్లో దా మార్క్స్ని బట్టేసేసి యూనివర్సిటీలో యూ విల్ గెట్ ద డిగ్రీ, వెదర్ ఇట్ ఈస్ డిస్టింక్షన్, ఫస్ట్ క్లాస్ ఆర్ ఆనర్స్. సో టిల్ 4th year I was a very rough student. I used to mostly focus on the games, outdoor games. Okay. I used to bunk the college, all those things. Okay. Typical student life. Yes. College హాస్టల్ లైఫ్ మీరు చూసే ఉంటారు, Yes. చాలా సినిమాల్లో Yes. కూడా వచ్చినాయి. Yes. సో I truly remember those days. So అక్కడ many of the supplementaries were there, but when I came to final year, unfortunately my father got retired because 58 years నుంచి 55 years retirement age అయింది 1982లో. Okay. So then that time I just entered final year. So Okay. that what a lot of burden on me. One elder sister is there, she is married anamata. Both brother-in-law and sister both were lecturers in Karnool. 2 younger brothers are there. They are school going, college Okay. going and school going. Okay. One is in 10th standard, one is in 12th. Okay. So that entire burden has come onto me. Okay. A very honest officer, my father. Okay. So there was nothing left to him other than his PF. Okay. So then immediately I decided now it's time for me to shut the door for all these politics, games and other things. Okay. Then I closed my doors and started studying. You won't believe it, sir. I secured 10th rank in Bhopal University. Oh. Clearing now all the supplements aside, Okay. I got the BE honors degree. So that's your dedication. That's It's just focus, showed just up. Ante. focus and Ante. dedication, determination. Ante. These are the 3 Exactly. things will take you from life from total negative to Yes. total positive. Yes. But determine yourself, yes. focus on your aim and move on. 100% కరెక్ట్ చెప్పారు. ఎందుకంటే ఇది ప్రతి ప్రేక్షకులు ఎవరైతే చూస్తున్నారో ప్రతి పేరెంట్ అవును. వాళ్ళ పిల్లలతో పాటు నిజంగా, ఎందుకంటే ఇది ఒక షేర్ చేసుకుంటే ఒక లైఫ్ జర్నీ. అవును. సో మీ లైఫ్ జర్నీలో ఏదైతే నిజంగానే మీరు ఆ డిఫరెన్స్ చూపించారు అంటే హౌ యూ వర్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ జావియల్ పర్సన్ ఎర్లియర్, Yeah. డాడ్ రిటైర్ అయిన తర్వాత దెన్ యూ బికమ్ అ సీరియస్ మ్యాన్ ఆఫ్ ద హౌస్ అనమాట. అక్కడి నుంచి
ఆ కంప్లీట్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ఆ సెన్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మైండ్లో వచ్చిన తర్వాత దెన్ యూ బికెమ్ సో సీరియస్. సో యువర్ ఫోకస్డ్ హెల్ప్ యూ క్లియరింగ్ ఆల్ యువర్ పేపర్స్ అనమాట. సో అక్కడ నుంచి యూ స్టూడ్ యాజ్ వన్ అమంగ్ ద టాప్ 10 ర్యాంకర్స్. Wow, congratulations, so, sir. thank you, sir. It's Thank you definitely so I'm truly proud of that honorable moment. thing. Yeah, thank you so much. Great opportunity. In fact, my professors could not believe he is the same fellow KVB has secured. How could he? So thereafter, I think there were many campus interviews and exams. I got selected in SAIL, selected in ONGC and NTPC. So I decided to move with NTPC. Okay. Because one of my specialization in final engineering also thermal engineering. Okay. So which is mostly used for the boilers and steam turbines technology, power generation. Okay. So that's how I got motivated, joined NTPC, moved on in power sector for quite long, almost 34 years, and last 7.5, 8 years I am into metro. See, once you reach a stage as a CEO and MD, what is required is you have seen the multiple disciplines. It's not only technical. You have to know the finance, you have to legal, commercial, company secretariat, governance. Yes. All of them. 360 degrees. 360 degrees. Completely, yes. That exposure, I must thank SR Group for giving me that opportunity. When I joined, I was a hardcore projects execution, purely mostly technical. Then I moved as a business development. That completely changed my perspective. No, knowing only technical and project execution is a limited thing. That's my specialization. No. Now to grow more, you have to get yourself involved. I used to take lot of interest. My chairman has seen me taking interest in this. Then from Surat, I was in Surat initially. From there he brought me to Mumbai. Is it the Ruyas? Ruyas, they are the Ruyas. Shashi Ruya was the chairman. Then he said, no, you come to Mumbai and work with me directly under him. Wow. He and his sons, they gave me his brother Ravi Ruya. So I used to work with all the four of them. Gave the 360 days perspective for almost 8 years. Then they moved me back into the hardcore power business. And I took it as a director, then followed by CEO and MD. And rest is history. Rest is history, sir. Yeah, that's so. Sir, మీ ఫ్యామిలీలో చెప్పండి సార్, ఎవరెవరు ఉన్నారు ఇప్పుడు మీతో పాటు మీ ఫ్యామిలీలో? Sir, my wife is a homemaker and she's from Vijayawada only. So she's with me, staying with me. And I have a son and a daughter, 2 siblings. Son and daughter both are married. I am 64 years now. Oh. Yeah. So I thought you are just 50 plus. Thank you so much for the compliment. God is great. I think he is giving me that energy to I think take it forward. Yes. And that's why people say many times looks are deceptive. Absolutely. Absolutely. That's what happened in your case, definitely. Thank Sir. you so much. So now on a serious note, definitely లిటరల్గా ఎల్ఎన్టీ ఎంఆర్హెచ్ఎల్ లిటరలీ ఒక ల్యాండ్మార్క్ ప్రాజెక్ట్ అయితే తయారైపోయింది. కంప్లీట్గా ఆల్ రూట్స్ ఆర్ క్లియర్డ్, కంఫర్టబుల్గా పీపుల్ ఆర్ ఎంజాయింగ్ దేర్ లైఫ్. లిటరల్గా ఎక్కడ చూసినా కానీ మన సికింద్రాబాద్ నుంచి తార్నాక నాగోల్ వరకు చూస్తే లైక్ లిటరల్లీ ఆన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఆల్ పార్క్డ్ వెహికల్స్ ఆర్ దేర్. డెఫినెట్గా ఇది మెట్రో పార్కింగ్. అండ్ ఈవెన్ జూబ్లీ హిల్స్ ఏరియాలో కూడా చూస్తే లైక్ లిటరల్గా నేను ప్రతి చోట్ల చూస్తాను. ఐ కెన్ రిలేట్ దట్ పార్కింగ్ విత్ మెట్రో, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. సో ఈ విషయానికి వస్తే సార్, డే బై డే ఆ రెస్పెక్ట్ పెరుగుతుంది ఆ కన్వీనియన్స్ వల్ల. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎంత టెన్షన్లో ఉంటారంటే ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు కానివ్వండి, ఆఫీస్ నుంచి తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు కానివ్వండి, ఆ రిలీఫ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఆ రిలీఫ్ అనేది ఒకవేళ ఒక ప్యాసింజర్కి దొరుకుతుందంటే అది ప్యూర్లీ బికాస్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్. వాళ్ళు ఎంత లక్కీ అంటే నిజంగా ఎంత దూరం ఉన్నా కానీ సార్ అక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ ప్రైసెస్ కూడా బాగా పెరిగాయి బికాస్ ఆఫ్ ది హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్. సో ఈ మెట్రో రైల్ మొత్తానికి హైదరాబాద్ని ఒక సింగపూర్ కంటే కూడా చాలా స్మార్ట్ సిటీగా తయారు చేసింది, అందులో డౌట్ లేదు. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది కమ్యూటింగ్ ఆస్పెక్ట్. సో ఇక్కడ what is the kind of target L&T Hyderabad Metro is having for in when it comes to the passengers? ఎందుకంటే దాదాపు 6,000 పైగా కోట్లు ఆ కైండ్ ఆఫ్ లాస్ మీకు చూశారు. సో ఇప్పుడు L&T హైదరాబాద్ మెట్రో అందరికీ సేవలు అందిస్తున్నారు. ఇంకా ఎక్కడి నుంచి మనము కంఫర్టబుల్ సేవలు ఇచ్చుకుంటూ వాట్ ఈస్ ద కెపాసిటీ, మ్యాక్స్ కెపాసిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ అండ్ హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ నార్మల్లీ రిక్వైర్డ్ టు రన్ ఇన్ టు అ కైండ్ ఆఫ్ అ ప్రాఫిట్ జోన్? Well, today I think I can proudly say 8% of the Hyderabad public transport system is with L&T Metro. And our target is to take it to 15% in the next few years to come. The city chala growth chusindi last 15-20 years lo enta growth ochindante. So now it's exponential. So what has been planned, this project has been planned way back in 2000
6 to 8 during that Okay. period this DPR was made. Okay. That time the core city was there and the high tech city and that area is started expanding. Okay. So in fact to tell you, L&T has built the first tower. The cyber tower was built by L&T. Is it? Yes. Okay. So at that time if anybody would have visited jungle mein ye kahan tower ye In mangal bana Madhapur diya. Yeah. village. Yes, it was a complete village. Correct. So so started with that and then it has gone exponentially. The growth did not stop. Yes. It kept on growing. High tech city, there is no, I mean, not an inch of land available. Then it has gone to financial district, Oh. totally Yes. built up. Now going Kokapet and beyond Avunu. Neapolis Avunu. and right up to Shamshabad. Yes. The city growth is expanding like this and the metro need to expand. There Okay. is no doubt Okay. because we have built the core 3 corridors are there Avunu. connecting. One is from LB Nagar to Miapur, Okay. Nagol to Raidurg, Okay. and then JBS to MGBS. Okay. So all these lines need now expansion. Okay. So people who are getting down at Raidurg, they want to travel to financial. There are about 4.5 to 5 lakh people are working in financial district. Mhm. They're all IT sector people. Okay. Almost 80% of the people prefer to travel by metro because it is the most safest, reliable. చాहे మీరు వర్షాలు పడినివ్వండి, పురుగులు పడినివ్వండి, రోడ్లు బ్లాక్ అయిపోయినాయండి, Yes. మెట్రో మాత్రం ఆగదు. Absolutely. అది ఆగదు. There's no end to it. Like it is the heart has to function, Correct. then only we are alive. And metro keeps running. Metro keeps running. Metro just keeps running. Okay. 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 So that's the amount of the reliability we provide and very eco-friendly system because all these people they are very sensitive to eco. All the multinational companies they are Yes. working, they are very Yes. sensitive for the eco. Correct. And ESG norms are there. Yes. We are also promoting with Okay. all the corporate ITs. We keep Okay. talking to them, promoting them, giving some rewards also. And we are giving some rewards as a CO2 certifications also. Okay. Yeah, whatever is saved, we are distributing that also. That's how we are Okay. promoting. So Okay. these connectivities to the end lines has to happen. Mhm. Whatever the 3 corridors we have built, Mhm. the growth has seen along the corridors. They have Yes. become all business growth corridors. Uh-huh. Metro corridor is bound to become a growth corridor. Yes. It is already, we have seen that. No doubt. Now beyond that also it is going. So Yes. we need to cater to those things. Ah. One is you may say from Miapur to Correct. Patancheru. Yes. Here Raidurg up to Neopolis. Correct. And from there LB Nagar to Hayat Nagar. Yes. MGBS beyond Falaknama to there to airport. There's no end to it. No end to literally. it. And thanks to the government, Yes. this new government has recently announced, you must have seen it in the paper also, Avunandi. in phase 2A. Avunu. They have taken all these things into Mhm. consideration. So once they are completed in Correct. next 5 years target, I am assuming. Okay. So because we have done it as a PPP, Okay. that is going to be done in the joint venture between government of Telangana and government of India. Okay. That's how the DPRs have been proposed. Okay. And the cabinet is also approved and sent to government of India Okay. for their approval. Okay. Once that is done and maybe JICA funding kind of a low cost funding is sanctioned with the government of India's sovereign guarantee providing to them. Okay. Once these are coming, sir, I think I am sure both put together, those lines and these lines together, we will cross somewhere around 13 to 14 lakhs. Wow. In 5 years, this is the, I mean, vision of the government, and we also want to see that that should happen. And more people will get adopted to the metro. Already on an average, annual average is about 4.6 lakhs we are doing it. Mhm. On a single day average, 5.64 lakhs we have demonstrated. Oh. Yeah. And the capacity already built, the existing capacity of Mhm. what we built can take 3 car trains to 6 car trains and double them. The number of trains we have, 57 today. Okay. That can be doubled up to, you can go up to close to 130, 140 trains of 6 car coaches. We can easily make the people travel close to 16, 17 lakhs people on this metro network, existing network, by Okay. just adding the trains. Wow. And the new trains are coming, new lines are coming. You can imagine this is not built for today, sir. Mm. This metro is built for next 50, 60 years. Wow. It has to sustain. Yes. And luckily the Hyderabad growth rate and the most livable city and one of the cleanest cities recently, Hyderabad GHMC, Yes. thanks to government, and they have Yes. done a lot of activities. Yes. And they secured the 6th position. Yes. And they have been awarded. Okay. And this saga continues Okay. and it will not stop. Thereafter city, because the Hyderabad is a lucky city also. On the 360 degrees, it can develop. Unlike Very Mumbai or Chennai, Exactly.
That's the greatest advantage. బికాస్ ట్రిపుల్ ఆర్ ఉంది, Yes. అట్ ద సేమ్ టైం ఓఆర్ఆర్. Absolutely. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఇది జస్ట్ బిగినింగ్ మాత్రమే. అవును. సో ఈ బిగినింగ్ లో ఎల్ఎన్టీ ఏదైతే ఆ పునాది వేసిందో మెట్రోకి, లిటరల్గా అక్కడి నుంచి జర్నీ మొదలైంది. అండ్ రియల్ హైదరాబాద్ గ్రోత్ అన్నది అక్కడి నుంచి క్యాటపుల్ట్ అయింది. Catapult. నో డౌట్ అబౌట్. చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే సార్, సుమన్ టీవీ యాజ్ అ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ ఆల్ తెలుగు పీపుల్ ఫ్రమ్ బోత్ ద తెలుగు స్టేట్స్లో లిటరల్గా నేను ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ చేశానంటే, ఏదైతే కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మేము పాస్ ఆన్ చేస్తామో, లైక్ యూనో మా డ్యూటీ ఏంటంటే టు క్రియేట్ దట్ అవేర్నెస్ ఇన్ సుమన్ టీవీ. అండ్ ఎల్ఎన్టీ లిటరల్గా ఇట్స్ అ బెహమాత్, ఇట్స్ అన్ యూనో మల్టీనేషనల్ ఆర్గనైజేషన్. మీ కంపెనీ లిటరల్గా ఎల్ఎన్టీ భారతదేశంలోనే అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆర్ అబ్రాడ్లో కూడా చాలా ప్రాజెక్ట్స్ హ్యాండిల్ చేశారు. అండ్ టు నేమ్ ఆఫ్ ఫ్యూ, లైక్ యూనో యాజ్ యూ సైడ్ ఇన్ గుజరాత్లో మన లోహ పురుష్, అట్ ద సేమ్ Statue of టైమ్ Unity. అబ్సల్యూట్లీ స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ కానివ్వండి, ద బిగ్గెస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ బ్రిడ్జెస్ కానివ్వండి, అండ్ హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ కానివ్వండి. Yes. ఇప్పుడు మనం హైదరాబాద్లో ఈ పాడ్కాస్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ముఖ్యంగా మన హైదరాబాదీస్ కానివ్వండి ఆర్ నాన్ హైదరాబాదీస్ కానివ్వండి, ఎవరైతే అందరూ హైదరాబాద్కి వస్తున్నారో, సో వీళ్ళందరి కోసము హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ ప్లేయింగ్ అ కీ రోల్. అంటే మిమ్మల్ని ఒక గమ్యం నుంచి ఇంకో గమ్యానికి చేర్పించాలి అంటే, స్మూత్గా సేల్ చేయాలి అంటే, నో డౌట్ యూ బెటర్ ప్రిఫర్ మెట్రో. ఈ విషయానికి వస్తే దాదాపు ఇప్పటిదాకా మీరు అన్నారు లైక్ యూనో 14 to 15 lakhs ఈజ్ ద టార్గెటెడ్ ప్యాసింజర్ కెపాసిటీ అన్నారు. అంటే ఇప్పుడు దాదాపు ఒక 4 లక్షల మంది లైక్ ఐ థింక్ దే ఆర్ యూజింగ్ అనమాట. సో ఈ టార్గెట్ని మనం అచీవ్ అవ్వడానికి నేనేంటంటే మా ప్రేక్షకులకు సుమన్ టీవీ ఈ బ్రాడ్కాస్ట్ ద్వారా అందరికీ తెలియజేయాల్సిన విషయం ఏముంటుంది, కెన్ యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ అస్, లెట్ అస్ నో. ఎందుకంటే అందరూ కూడా చూసిన తర్వాత ఆ మోటివేషన్ అందరిలో వస్తుంది, మీరు చెప్పిన తర్వాత ఆ నమ్మకం కలుగుతుంది అందరికీ కూడా. అట్ ద సేమ్ టైం ఇలాంటి ప్యాసింజర్స్కి అందరికీ కూడా ఈ 2 వీలర్స్ కానివ్వండి, 4 వీలర్స్ కానివ్వండి, పొల్యూషన్ పెంచడం కానివ్వండి, ఇవన్నిటికీ దూరంగా ఉంటూ హాయిగా హ్యాపీగా నిద్రపోతూ లేదా కలలుగంటూ మీరు హైదరాబాద్ మెట్రోలో ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి నా నమ్మకం. సో మీరేమంటారు సార్? Well, I think what you said is true, and that's exactly the point. See, like metro for any city is like a backbone. And the supporting infrastructure like multimodal connectivity, మన లాంగ్వేజ్లో ఏమంటారంటే, ఓకే, ఇట్స్ రిప్స్ ఉంటాయి కదా, ఇట్లా మెరీ గో రౌండ్ లాగా. కరెక్ట్. ఐ థింక్ ఎవ్రీ స్టేషన్, సపోజ్ అమీర్పేట్ ఉంది, అమీర్పేట్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్, అవును. క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్, ఓకే, if the feeder services are provided, ఓకే, then you can directly avoid, minimize the parking facilities, because ఎందుకంటే హైదరాబాద్ సిటీలో మనం ఇది కట్టినప్పుడు there is hardly any land available. అందుకని మనము ద ఎంటైర్ అలైన్మెంట్ ఏం చేసామంటే, రోడ్ సెంటర్గా తీసుకొని పిల్లర్స్ వేసుకుంటారు రోడ్ సెంటర్లో. ఎంటైర్ థింగ్ ఈజ్ సెగ్మెంటల్ కన్స్ట్రక్షన్. ఎందుకంటే ట్రాఫిక్ కూడా మనం డిస్టర్బ్ చేయలేము అనమాట డే టైంలో. ఓన్లీ నైట్ టైం ఐ యూస్ టు గెట్, రాత్రి 11:30 నుంచి పొద్దున్నే 5:30, 6 దాకా నాకు టైం ఉండేది కన్స్ట్రక్షన్ టైంలో. ఈ సెగ్మెంట్స్ అన్నీ మనము 2 డిపోస్ ప్రీకాస్ట్ సెగ్మెంట్ యార్డ్స్ ఉన్నాయి. కరెక్ట్. వరల్డ్లోనే లార్జెస్ట్ సెగ్మెంట్ యార్డ్స్ మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసాము కుత్బుల్లాపూర్లో. ఓకే. దాంట్లో అన్ని సెగ్మెంట్స్, ప్రతిదీ ఎవ్రీ సెగ్మెంట్ ఈజ్ యూనిక్లీ డిజైన్ అండ్ టు ద మెజర్మెంట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి డన్ అనమాట. ఎందుకంటే ప్రతి స్పాన్ మారుతుంది, ప్రతి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ మారుతుంది, దాన్ని బట్టి దట్ ఈస్ సో ప్రిసైస్లీ డన్. దట్స్ వై ఇంజనీరింగ్, L&T ఈజ్ నోన్ ఫర్ ఇట్స్ మార్వెలస్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్. సో దే డిడ్ ఆల్ దిస్ సెగ్మెంటల్ కన్స్ట్రక్షన్, ప్రీ-డిజైన్, ప్రీ-కాస్టెడ్. ఓన్లీ నైట్ టైం వీ యూస్ టు టేక్ దట్ 5 hours. అది కూడా రోడ్ 5 hours కూడా 6 hours బ్లాక్ కూడా ఓన్లీ హాఫ్ రోడ్ అని చేస్తాం, ఎందుకంటే నైట్ టైం ట్రాఫిక్ తక్కువ ఉంటుంది. అట్లా చేసేసి మేము పిల్లర్ బై పిల్లర్, సెగ్మెంట్ బై సెగ్మెంట్, స్పాన్ బై స్పాన్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటా వచ్చాం అనమాట. ఇట్స్ ప్లానింగ్ ఈజ్ ద ఫండమెంటల్ ఫర్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఛాలెంజ్ అండి. అది చేసాము. అట్లాగే మనం స్టేషన్స్ కూడా జనరల్గా ఇండియాలో ఏ మెట్రోకి వెళ్ళినా కానీ ఎవ్రీ స్టేషన్ ఇస్ పుట్ ఆన్ ఏ పోర్టల్. మీకు ఈ పక్క ల్యాండ్ కావాలి, ఈ పక్క ల్యాండ్ కావాలి, దాని మీద పోర్టల్ కడతారు, దాని మీద స్టేషన్ చేస్తారు. కరెక్ట్. మనం ఏం చేసామంటే, వీ టుక్ బర్డ్ యాజ్ ద ఇన్స్పిరేషన్. ఎలాంటి ఓకే, లైక్ ఎ బర్డ్ కెన్ ఇట్ సర్వ్ ద పీపుల్. స్పైన్ అండ్ వింగ్, we call it a spine and wing technology for the stations. So we decided to go for that. We spent almost 6 months time in designing the station, but it helped us a lot by saving almost 12 to 15 months time in the construction time, because even the station is also segmental construction. Correct. Nowhere it is done in the world. So first time we adopted this spine and wing technology for the stations, which is adopted by all the metros now. Because it's a
it has become a innovative technology during the construction. Yes. So the many metros have adopted that, Avunu. and ease of traffic during night time also is provided. Mm. So coming back to that point, there are two challenges still faced. Is one, the availability of the parking below the stations. It's limited because Avunu. of the city nature. Yes. And we are in the core city. These three Correct. corridors are in the core city. Yes. And maybe new corridors that are coming up, they can plan it now. Yes. So comprehensive mobility planning CMP that time done was, it was the roads were also narrowed. So finding a parking area is very, very difficult. With the support of HMRL government of Avunu. Telangana, they are operating almost 17, 18 places parkings, and our 8 parkings are there. Avunu. And at Nagol and Miapur, where we have a depot, ample Okay. parking is there. Okay. So the terminal people are there extensively using it. So there is no issue. But creating more and more, now multi-level parkings is a new technology that has correct. come. MLP has been recently commissioned there in Nampalli. Mm-hmm. So HMRL along with some promoter, they have done it. Okay. It's working fine. I think such kind of the parkings, you need minimum area, but maximum amount of the vehicles that can be stored, fully automated with German technology they have done. Wow. I think one must see that. Okay. So these are the things. Suppose somebody is coming, the first mile connectivity, last mile connectivity, we call it in metro. Crucial idi. Yes, crucial for a passenger to move on. Correct. Metro journey is, they are absolutely happy. There is no doubt. Suppose somebody is traveling from Nagol to Raidurg, 42 minutes dot he is there. He just don't have to worry. Okay. Whether there is rain or flood or anything, if he is Okay. able to reach Nagol, he is reaching 42nd minute, he is there in the Raidurg. Wow. Okay, coming to Raidurg during the rainy season and other things, having a parking, of course, Nagol and Miapur, I said the parking no issues. Avunu. In between, suppose somebody has to come, maybe Amirpet, the parking areas are limited. So that's where the first mile connectivity, last mile connectivity is creating some problems. So that's where this multi-level integration with the State Road Transport Corporation and other EV buses and other modes of the transports have to be integrated with the metro. Avunu. And in fact, we have already tied up with many, almost as close as 9 partners with us. Swida is the one who is doing the maximum number of the first mile, last mile connectivity, Okay. especially to the high-tech city areas and many other stations. More than 200 buses they have deployed. They are running throughout the day, like a merry-go-round, like I explained, they are doing it. RTC has also collaborated for certain routes, but I think much more RTC can provide. Correct. Rather becoming a competitor to each other, we Correct. can become a facilitator to each other, Absolutely. support each other. Nizam. And that's what we have requested RTC. They have collaborated for certain routes, they have already done, and more routes will come in future. These are the two things that have to come. The infrastructure is available, but for more people to come, if these two problems are 100% resolved, currently this one problem many of the people are facing, that is the feedback I am also getting. We are working on this, Okay. and we are increasing the day by day more and more number of feeders. In fact, we are subsidizing them, the transporters, and developing them. Now Rapido is doing fantastic, sir. Oh. Almost out of 1,30,000 passengers, out of Okay. 4.5 lakh passengers are using the last mile connectivity. Okay. Out of them 60,000, 50% of that Rapido is there. Okay. If you happen to get down at the Raidurg in the morning or evening hours, many people are there with the scooters looking in the mobile, waiting for his passenger to come. Okay. And that way they are supporting. We are Okay. tied up with all of them. Mhm. In fact, with Rapido, we have integrated the ticket also. People who are booking the Rapido Okay. can buy the ticket on Metro. From Metro also they can do that. Okay. Not only Paytm but also Rapido. Yes. Okay. So that way I think a lot of facilities have to explain one after the other. I can talk about the ticketing, sir. Yes. We used to have only smart card earlier or cash. Correct. So we used to buy the token. That's a completely mechanical system. COVID has taught everybody a lesson. Avunu. Was contactless. Correct. A COVID is ticket collector Yes. does this. You buy it, you put it again. It is recirculated. Avunu. Multiple people are doing it. And Correct. sanitization of so many coins, Yes. lakhs of coins, is Okay. very difficult. Avunu. So we decided to go for a QR ticketing. Ah. So we are the first metro in India to go for a QR code ticket. You can generate your QR code on your mobile itself. Okay. Or alternatively, you can go and exchange the money and buy the ticket
QR ticket in Correct. this thing, so that you avoid the contactless అవును, travel. అవును. So that's one of the important thing. Now we are integrated with Paytm and WhatsApp. In fact, in India, we are the first company, L&T Metro, to introduce then generating a QR code on the WhatsApp also. Okay. After us, Bangalore and many other people have done. Okay. So many firsts are there, sir. This Yes. way I can tell you. Yes. And the latest thing is the cards, EMV cards and Okay. NCMC cards, Okay. National Common Mobility Card. That one card, you preload it and you can use it, or you can link it to your bank account also. You can use it any public transport system ultimately. Okay. Currently, all the metros are decided to go for this. And Okay. Delhi Metro, Bangalore Metro have already done it. Okay. Now we are going live in next couple of months. September Okay. is the target date for us. Wow. We will also go live with that NCMC card, which is a mandate from the government of India also. And it's going to completely transform the mobility sector, urban mobility sector, for ease of the passengers. You can sitting at home, you can generate 6 tickets on a Yes. single QR. You can generate 6 tickets. All you, your friends, family can travel. Too good. Yes, that way Excellent. you can generate return tickets also. సో దట్స్ కాల్డ్ అ స్మార్ట్ టికెటింగ్ సిస్టమ్. Smart ticketing system. Yes. వావ్, Yeah. ఎక్సలెంట్. Yes. సో ఈ విషయానికి వస్తే సార్, Sir. నేను యాక్చువల్గా పాలిటిక్స్ గురించి ఆర్ మన దేశంలో జరుగుతున్న ప్రధానమంత్రి ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ డెసిషన్ తీసుకుంటున్నారు అంటే, నాకు ఒక్కటే విషయం చాలా బాగా గుర్తు. మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నుంచి మాట్లాడుకుంటే, పివి నరసింహారావు గారు వెన్ హీ టుక్ ఓవర్ యాజ్ అ ప్రైమ్ మినిస్టర్, అప్పుడు హీ ఛాలెంజ్డ్ ద వరల్డ్ దట్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ లిబరలైజేషన్ ఇన్ ఇండియా. Yes, అప్పుడు absolutely. మన డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్. Finance Minister. సో అక్కడ నుంచి నాకు బాగా గుర్తు, మన తెలుగు వారు తీసుకొచ్చిన మన భారతదేశానికి ఆ డిఫరెన్సెస్ కానివ్వండి, ఆ కైండ్ ఆఫ్ యూనో ఎంటైర్లీ ఒక రెవల్యూషనరీ కైండ్ ఆఫ్ డిస్రప్షన్ తీసుకొచ్చారు. అండ్ మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు వస్తే, ది ఎర్స్ట్ వైల్ ఏపీ గురించి మాట్లాడితే, గత ప్రభుత్వాలు కానివ్వండి, అమెరికాలో ఉన్న యూనో వాళ్ళ రాష్ట్రపతినే హైదరాబాద్ వరకు రావాల్సిన ఆ అవసరాన్ని కలిగించారంటే, దట్ క్రెడిట్ గోస్ టు అవర్ ఏపీ యూనో గవర్నమెంట్ అట్ ద సేమ్ Government టైం. and, yeah. అండ్ దాని తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రము సపరేట్ అయిన తర్వాత, ఇక్కడ కూడా నేను చూసింది ఏంటంటే, మొట్టమొదటి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్ని కైండ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్, ఆ సిఆర్ఎంపీ రోడ్స్ కానివ్వండి, దాంతోపాటే హైదరాబాద్ మెట్రోని కూడా చాలా డెవలప్మెంట్లో ఒక కైండ్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్ ఇవ్వడం కానివ్వండి. ప్రభుత్వాల జాబ్ ఏంటంటే వెల్ఫేర్ చూడడం పబ్లిక్, కానీ ఇక్కడ ఎల్ఎన్టీ కూడా పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ చూస్తున్నారు. Absolutely. అండ్ బికాజ్ యు ఆర్ నాట్ ఇన్ ప్రాఫిట్ సో ఫార్, Right. బట్ స్టిల్ ఏంటంటే మీరు అదే యూనో స్ఫూర్తితో, అదే మోటివేషన్తో ఎల్ఎన్టీ హ్యాస్ బీన్ డూయింగ్ గ్రేట్ సర్వీస్, నాట్ జస్ట్ టు ది హైదరాబాద్ పీపుల్ బట్ టు ద నేషన్. Yes. సో ఈ విషయానికి వస్తే, ఎల్ఎన్టీ ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఆ స్ట్రాంగ్ ఏదైతే డెసిషన్ ఆ రోజు తీసుకున్నారో, టు ఎస్ వీ విల్ టేకప్ దిస్ ఛాలెంజ్ అని చెప్పేసి, ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ప్రౌడ్లీ మీరు ప్రతి భారతీయుడికి, ప్రతి హైదరాబాదీకి, నాన్ హైదరాబాదీకి కూడా ఆ సేవలు అందిస్తున్నారు. సో ఫ్యూచర్లో మీ విజన్ ఏంటి ఎగ్జాక్ట్లీ? మీరు ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ప్లాన్లో ఉన్నారు? హైదరాబాద్లో ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ మేజర్ మనం డిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం? ఎందుకంటే యూ బీయింగ్ అ విజనరీ లీడర్, ఎల్ఎన్టీ మీకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చి మీకు ఎల్ఎన్టీ మీకు ఇన్వైట్ చేసింది అంటే, ఇట్ వాజ్ నాట్ అ స్మాల్ డెసిషన్. Correct. ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద కంపెనీలో మిమ్మల్ని ఇక్కడ ఇన్వైట్ చేశారు అంటే ఆ విషయం చాలా పెద్ద విషయం సార్. సో ఫ్యూచర్, వాట్ ఈస్ ఇన్ స్టోర్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అని చెప్పొచ్చు మనం నెక్స్ట్ 5 or 10 years గురించి మాట్లాడితే? So I think that's a very right question you have asked, sir. And to answer that, maybe I would like to take you little back. Sure. The concept of the PPP. So this project has been executed by L&T with the help of the government of Telangana, and some VGF support was also provided by government of India. So public private partnership లో మేము ఈ ప్రాజెక్ట్ తయారు చేసాం అన్నమాట. 3 corridors 70 kilometers. అప్పుడు దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ PPP project that has been awarded. One is that small stretch of 11 kilometers Mumbai లో ఉంది, that is developed by Reliance Industries. This is a very big project. So appudu it was about close to 16,000 crores, including some real estate development is also there, TOD antaru, transit oriented development. So our project now finally we have completed because of the delays, whatever this thing, capitalized cost is close to 20,000 crores. Okay. A project to the intent is the government, how many projects they can put the capex. It's a very highly capital intensive project, No doubt. whether it is power generation stations or transmissions or metros. అవును. So per kilometer, those days when we capitalized, it was about 250 to 60 crores per kilometers. Thank God there is no underground because of Strata did not allow, and otherwise it would have been 700 to 800 crores per kilometer is the cost of metro.
Okay. Unbelievable. So, and so many challenges. Every step, every pillar is a challenge. But L&T is very confident these challenges they can overcome. Okay. Want to prove that yes, one of the India's first successful PPP project, and with close to $3.5 billion అవును. investment by L&T on their balance sheet, want to come and do it. The government of Telangana has supported in acquiring the lands and utility diversions, etc. That is their responsibility. అవును. They have done that. They spent close to 2,500 crores. If you say totally, it is maybe 23,000 crores plus is the total Okay. project cost. Yeah, that way. Okay. Yeah. So that we wanted to demonstrate and build this project, make it the world class success. I mean, with a lot of new things we try to bring in. Yes. The first time in India, CBTC technology, communication based train control system, which is the safest proven technology worldwide. First time India we brought into this project. Oh, Yeah, we have ordered that. Okay. We brought it and we started trial runs and other things. But then rest all metros have followed that. okay. So this technology allows each train to communicate with each other. Okay. There's no need for any human interference. Okay. So the train communicates the other train through every tower on the metro this thing path. Okay. Every that OHE towers are there. They communicate. They have the radars. They read one train. Train number is recorded. Immediately it goes to control room, and all the trains around they get communication. The train is there, moving at this speed. Okay. Anybody move there further there. Okay. That will. They're all synchronized. Okay. We don't need a driver. To be frank, we are driverless ready operations, Oh. and with some more small modification. But we are not going to that because I think there is a people expectation. I think if the driver is there, we are safe. Something kind of Correct. thing. That's there. Correct. But recently Delhi has started that in one line. They are doing it. Okay. On a trial basis. They are doing it. Okay. It's successful there. I think maybe in future we'll go for that also. Great. But then this is the amount of technology we have invested. The cost was very high. Others were costing say some X. We have done nearly 2X for getting this kind of technology. So that has been brought first time, and that gave lot of comfort to us. This is going to be world class, and we have built it and we have operated it. And as I mentioned, the operations also we stood among the top 10, top 5. We stood first. One metro, Hyderabad metro, PPP project, and this we wanted to demonstrate, sir, and we have demonstrated and will continue to demonstrate and provide more and more features. See, journey should not be a mere journey, sir. Correct. I think we want the people to it should become an experience. Correct. So for people to experience what we are trying to do at each and every stations, we are creating retail stores. Yes. Yes. This is important. We are creating retail stores like Amirpet. If you go, you have lot, Correct. you can spend lot of time there, Avunu. spending, eating, buying, and Exactly. so all those kind of things you can do it. Many of the stations. అండ్ చాలా మీ మాల్స్ కూడా ఇంటర్ కనెక్టెడ్ ఉన్నాయి మీ Yes, స్టేషన్స్ కూడా. Correct. Three Yes. stations like Amirpet, MGBS, and JBS and Parade Ground. They are interconnected. ఓకే. So where you can transfer seamlessly from one to other and get into the train and go to your destination. ఎక్సలెంట్. So that's how this. The more and more metro trains coming in future, their integration will become even more easy for the people. ఓకే. So people, rather than going out and looking out for the last mile connectivity, just get down and get into another train, go to the further destination. చూడాల్సింది ఇంకా చాలా ఉంది. చాలా ఉంది సార్. Okay. కహానీ అభి బాకీ హై సార్. తో పిక్చర్ అవి బాకీ పిక్చర్ అభి బాకీ అంటారు కదా. డెఫినెట్గా సార్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీ విజన్ గురించి చెప్పారు, వెరీ మోటివేటింగ్. ఎందుకంటే చెప్పింది చేయడం ఎల్ఎన్టీకి అది పెట్టిన పేరు. సో ఎల్ఎన్టీ ఆల్రెడీ హిస్టరీలో చాలా పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ చేశారు, ఆల్రెడీ చేసి చూపించారు. ఫ్యూచర్లో గురించి కూడా మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు దాకా చెప్పారో అది కూడా చేయబోతున్నారు. నిజంగా మీ డ్రీమ్ తప్పకుండా అది 100% రియాలిటీ అవుతుంది. అండ్ ఈ విషయంలోకి వస్తే సుమన్ టీవీ కూడా ఖచ్చితంగా మీతో కొలాబరేట్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మా వైపు నుంచి మా ప్రేక్షకులకు కావాల్సింది ఏంటంటే సార్, ఒక రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్ నాలెడ్జ్ అండ్ రైట్ కైండ్ ఆఫ్ అ డైరెక్షన్. అండ్ ఈ విషయానికి వస్తే సుమన్ టీవీ ఈజ్ అ హ్యూజ్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ 10 crore plus సబ్స్క్రైబర్స్. సో మనకి ఏంటంటే మన వైపు నుంచి చాలా మందిని మనం మోటివేట్ చేసి ఆ రైట్ కైండ్ ఆఫ్ అ డ్రైవ్ వాళ్ళలో కలగాలి. ఎందుకంటే సార్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీకు ఒక 4 లక్షల మంది వస్తున్నారు, ఇంకొక 4 లక్షల మంది జాయిన్ అయ్యారనుకోండి. దిస్ విల్ లిటరలీ టేక్ ద ఎంటైర్ నేమ్ ఆఫ్ ఎలాంటి ఇన్ ది ఎంటైర్ వరల్డ్. ప్రపంచం మొత్తంలో అందరూ మాట్లాడుకునేలా చేసే ఆ కెపాసిటీ మన తెలుగు వాళ్ళకు ఉంది. అండ్ ఎస్, సుమన్ టీవీ అండ్ ఎల్ఎన్టీ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ హిస్టరీ ఇన్ దిస్ విషయంలో. తప్పకుండా సార్, ఇట్స్ అ గ్రేట్ విజన్ వాట్ యూ హ్యాడ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ టు సమ్ ఇట్ అప్,
వెరీ ఇంపార్టెంట్లీ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎల్ఎన్టీ ఏదైతే కంప్లీట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది కదా, సో ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ మెట్రో ప్రాజెక్ట్స్ హైదరాబాదే కాకుండా ఇంకా వేరే రాష్ట్రాల్లో, వేరే సిటీస్లో ఆర్ మన పక్క రాష్ట్రం ఏపీలో కానివ్వండి, ఎక్కడైనా ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయా మొత్తం ఎల్ఎన్టీలో? Well, very important question also. There is no metro which L&T has not executed in India. There are 23 metros. At least I can clearly say 15 metros like Bangalore Metro, Chennai Metro, then Pune Metro, then Hyderabad of course, Delhi Metro, Kanpur, Agra, Lucknow. You talk about any metro, L&T has done the metro. As EPC we have executed, and we are the only party worldwide has out of the 6 key elements, the qualifications 4 clearly with us, and the 5th one is also we are acquiring. So we are left with the only one, and nobody in the world has more than 1 or 2. I can tell you, out of the 6 key elements, that is what is L&T. They have acquired so much of knowledge and forward integration, lot many things, except train manufacturing. Except the train manufacturing, rest all we can do. The signaling also, we are also very closely working on this. So otherwise we can do just wonders on that. Coming to L&T participating in a PPP project, sir, I think PPP projects have not seen success. Like Mumbai Metro, they are into losses. We are, you heard about more than 6,600 crores as loss. The fundamental thing is, in spite of the best efficiencies, the best cost controls, I can tell you, out of the 23 metros, we are the lowest cost per kilometer operating metro. Hyderabad? Yes. And next to us is just double me. Number 2 is double than number 1. So without naming anybody, this I can tell you, and it is demonstrated. It is already Government of India has given the ratings also. And in spite of that, why we are making so much losses? Because the only thing is, as I mentioned, it is a very huge capex based. Almost 13,500 crores is the debt on the company today. I am servicing the debt. The entire debt is given by the domestic lenders only. In fact, it was earlier State Bank of India and the consortium of banks. Close to 9.5% was the interest I am paying. Rest all metros are government owned metros. State government and Government of India joint venture with differential equity 50-50 or 40-60. On that perspective they do it. And all the metros getting sovereign guarantees for getting a multilateral funding. You get 1%, 1.1, 1.2% is the rate of interest you are serving. Where can you compare, sir, now you see? Absolutely. That's a parity. So Hyderabad stands separate, entirely when it comes to interest rates or the investment part. L&T has completely gone deeper into Hyderabad. Yes. Oh God. Had this been funded on a sovereign guarantee and similar to any other metro, Delhi Metro, Bangalore Metro, Chennai, anybody, and my interest cost today I would be paying only 250 crores as against 1,000 crores I am paying as the interest. I am already EBITDA margin by more than 50%. So from day one itself, I am profitable. Because that is because of the efficiency that as a private player we could bring in that efficiency. The best of the class and the best of the technologies with the minimum losses, leakages are minimum. ఎందుకంటే ఈ రెండింటి కాంబినేషన్ వచ్చింది అనుకోండి టుమారో దట్, ఎందుకంటే నేను ప్రతి చోట వెళ్ళిన ఫోరమ్స్ అన్నింటిలోకి ఇదే చెప్తున్నాను గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 3 lakh crores ఆల్రెడీ స్పెంట్ ఆన్ ద మెట్రోస్. కరెంట్ 1,000 kilometers మెట్రోస్ ఆర్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ ఇండియా. అనదర్ 1,000 kilometers ఆర్ అండర్ ఎగ్జిక్యూషన్. Another 1,000 kilometers are waiting. Each 1,000 kilometers require about close to 3 lakh crores. My goodness. So 3 lakh crores spent, 3 lakh crores is underspent, and 3 lakh crores is awaiting. To be spent. Wow. So this much capex, how much sovereign guarantees a government can generate? The only thing is some kind of a subsidized interest for a private player to come in and execute. Then I think that will ease the burden on the government also, and at the same time private players also. There is something which like some kind of hybrid system should be developed, and like the ham system has come in the roads and other things. Some sharing of the losses or revenues should be provided. Then the new more and more PPP projects can come. Today that is one lacking. Therefore L&T, or not only L&T, anybody is bidding for the PPP projects.
But if this is taken care, I'm sure many people, including L&T, everybody will bid, and it will ease the government pressure on the government also. This is what I have been advocating in all my forums wherever I go. This is the fundamental thing that is. But L&T presence is there in almost all the metros. We are there. We are executing. We are doing it, and we are handing it over to them. ఓకే, And that's that's a capacity of L&T. They can build in time Superb. with the cost. పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు నేను సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం అందరం కూడా 2 వీలర్స్ అండ్ 4 వీలర్స్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాం. ఎవ్రీ డే ఇంటి నుంచి ఆఫీస్ కానివ్వండి ఆర్ వేరే వర్క్ ప్లేసెస్ కానివ్వండి చేరుకోవాలని చెప్పేసి. కోర్స్ వెళ్ళే ముందు వచ్చే ముందు అట్ ద సేమ్ టైం పెట్రోల్ పంప్ వెళ్ళాలి, ఆర్ బ్యాటరీ ఈవీ అయిపోయిందంటే ఈవీ ఛార్జింగ్ చేయించుకోవాలి. అండ్ పెట్రోల్ వేయించుకున్న తర్వాత సేఫ్గా వెళ్తామా, నో గ్యారంటీ. అట్ ద సేమ్ టైం రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ మన 3 పోలీస్ కమిషనరేట్స్ ఇన్ హైదరాబాద్లో చూసుకుంటే, మన సైబరాబాద్ కానివ్వండి, రాచకొండ కానివ్వండి, హైదరాబాద్ కానివ్వండి, ఎవ్రీ డే ఇయర్ మొత్తం లాంగ్లో చూసుకుంటే రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ ఆర్ ఓన్లీ గ్రోయింగ్. సో చెప్పే విషయం ఏంటంటే మన ఫ్యామిలీ మన అందరికీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రెషర్స్ కాబట్టి అందరూ కూడా ఒక లిమిటెడ్ జర్నీ ఆన్ రోడ్ చేద్దాము, మ్యాక్సిమం జర్నీ L&T మెట్రో పైన వదిలేద్దాము. ఎందుకంటే L&T మెట్రో మన అందరి కోసం వచ్చింది. ఇక్కడ L&T మెట్రోలో మనం రెగ్యులర్గా డే బై డే మనం అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్తో ఆ డైలీ జర్నీ చేసుకోవచ్చు. చెప్పేదల్లా ఏంటంటే మీరు మీ ఫ్యామిలీని ప్రేమిస్తే తప్పకుండా మీరు మెట్రోలో జర్నీ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఈ రిస్క్ తగ్గించండి. ఎవ్రీ డే అనుకోకుండా చాలా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. అండ్ ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు చేంజ్ దర్ లైఫ్ స్టైల్ మోడ్. ఎందుకో నేను చెప్తున్నాను ఇంకొకసారి, రీసెంట్గా నేను అబ్రాడ్ దేశానికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను చూశాను, అక్కడ సార్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ మర్సిడీస్ బెంజ్ కారు ఉన్న వాళ్ళు కానివ్వండి ఆర్ చిన్న మోటార్ బైక్ బ్యాటరీ ఈవీ కానివ్వండి, వాళ్ళందరూ కూడా పార్కింగ్ ప్లేస్లో పెట్టేసి దే ఆర్ యూజింగ్ దర్ లోకల్ మెట్రో ఇన్ దట్ కంట్రీ అనమాట. అండ్ సింగపూర్ ఇట్ ఈస్ ది అమెరికా ఆఫ్ ది సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్లో చూసుకుంటే. సో ఇంత డెవలప్మెంట్ దేనివల్ల వచ్చిందంటే ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ స్మార్ట్ మొబిలిటీ వల్ల, స్మార్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వల్ల. ఇవన్నీ కూడా మనం వాడితే ఈరోజు ఇండియాలో మనం యంగ్ రాష్ట్రం అయితే ఉన్నాం, కానీ వీ విల్ బికమ్ ద నంబర్ 1 స్టేట్ ఇఫ్ యూ ట్రస్ట్ ఇన్ దిస్ స్టోరీ. సో మెట్రో ప్రిఫర్ చేయమని చెప్తాను. స్టే సేఫ్. మీ ఫ్యామిలీ మీకోసం ప్రతిరోజు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. అండ్ సేఫ్ జర్నీ గురించి ఎస్పెషలీ ఐ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్, యాజ్ ది ఎండి అండ్ సిఇఓ ఆఫ్ L&T మెట్రో. ఈ రోజున మీరు వచ్చారు, మా సుమన్ టీవీకి మా ప్రేక్షకుల కోసం ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. ఇట్స్ అ గ్రేట్ పాడ్కాస్ట్ ఐ హ్యాడ్ అండ్ ఐ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ అండ్ ఐ ఆల్వేస్ లవ్ టు వెల్కమ్ యూ ఫర్ ద నెక్స్ట్ పాడ్కాస్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Definitely, sir. Thank you very much. It's my pleasure and honor to be here and participating in podcast. Especially, I'm happy that I'm able to put forward the vision and finally your concluding remarks really adds value for the city. Absolutely. Just to say that I think the amount of the carbon footprint brought down by us is humongous. Each train, one train, if I am running from Nagol to Raidurg, you can avoid 16 buses. One train is equivalent to 16 buses. You imagine the amount of the pollution that is caused by the hydrocarbon fuel burning. More than 500,000 tons of the CO2 has been saved for Hyderabad, and because of the metro and because of the passengers. 8% of the passengers are using it. Day by day, I think more and more we are also trying to order more and more coaches and get for more convenience. And please use metro. And like Anil has mentioned, I think your family is waiting for you. Yes. The safest, reliable, affordable, comfortable, and not only journey, it's an experience. Yes. Please feel it, enjoy it. Thank you so much. Thank you so much, sir.